Director is going to say a few words before, to give us a brief explanation before we commence the questions. 이렇게 아름다운 도시에서 저희 영화를 틀 수 있게 돼서 너무 감사하고요. 저는 이런 영화제 자체 감독으로 오는 것 자체가 너무 익숙치 않아서 굉장히 떨리고 긴장되고, 또한 제 영화뿐만이 아니라 지금 동시대의 다른 좋은 영화들을 볼 수 있는 기회를 주셔서 샌세바스찬 영화제에 너무 감사드립니다. 감사합니다. First of all, I'm glad to be here. I'm very happy to be here in this beautiful city. It's an honor to show my film within this city. As a director, and plus, I'm not too used to being here as a cinema director, so therefore I'm a little nervous. Plus, this festival has given me the opportunity of enjoying other films that have been shown this week. Therefore, let's commence the press conference. Hi, good afternoon. Congratulate you. I would like to say that I'm a fan of Korean films that we don't see too much, and we're very lucky when we see it. And plus, when, as Memories of Murder, that received an award, I want to talk to you about your film. Well, I'm interested in two subjects, and that is of the difficulties of the shooting of the film, especially in the final sessions when the ship sinks, and the difficulties of shooting in small spaces on the one hand. And the second question is whether you really believe that it was necessary to have an epilogue at the end. I would have finished your film when we've all applauded after the girl walking away on the beach. Is that a concession towards Hollywood to make the need to give us the final explanation? 첫 번째 이제 촬영과 관련돼서 질문하셨는데요. 그 촬영 장소가 굉장히 이렇게 작잖아요. 굉장히 협소한 장소에서 지금 이런 그 촬영이 이루어져서 특히 이제 마지막 이런 씬 같은 경우 굉장히 촬영하는 데서 이렇게 어려운 점이 있으셨을 것 같고요. 이게 이제 첫 번째 질문이고, 그 두 번째 질문은 이제 뒤에 약간 프롤로그, 그러니까 에필로그처럼 이렇게 연장이 되잖아요. 그 부분이 반드시 이렇게 필요하다고 생각을 하시는지, 아니면 약간 헐리우드 영화에서처럼 이렇게 항상 영화에 관한 설명을 해줘야 되는 어떤 그런 부분으로 해석이기도 한다라고 말씀해 주셨습니다. 촬영 자체가 굉장히 어려웠고, 저 또한 한 번도 경험이 없었던 촬영이었습니다. See, to shoot this film has been quite difficult. That's it was a first experience for me as well. The truth is, the size of the ship itself was very important. Undoubtedly, all of the scenes take place in a very closed space, so therefore I had to show these dimensions, or several dimensions of this closed space and limited space. 을 했고, 결국은 리얼감을 주기 위해서 대부분 실제 배를 이용해서 찍었지만 사실은 부분 세트가 굉장히 많습니다. So therefore, from the beginning, I had to divide one scene into several sections, and as well as this, to add it to make it real, we had to film in a real boat, on a real boat, but there were many scenes that weren't shot on a real boat. 부분에 있어서 관객들이 눈치 안 채게 하는 게 제일 중요했고, 결국 그 느끼신 대로 마지막 또한 일반 관객들이 지금
알면 안 좋을 것 같지만 어쨌든 마지막에 그 가파는 세트에서 찍은 겁니다. 수조 세트. So therefore, the important point here is that for the audience not realize that it was artificial, and there had to be a very close connection of the scenes of the real ship and the fake ship, and the last few scenes as well. I had to be very careful as regards to how I shot things from this perspective. 뭐 어떤 헐리우드적인 것은 생각하지 않았고 몇 가지 보여주고 싶은 게 마지막에 꼭 있었어요. As regards to your second question, the truth is I haven't borne in mind anything as of giving a sort of a Hollywood explanation. No, there was just still something left that I had to explain, and that's why I did so. 그 조선족 중국 동포들이 이미 이제 한국에서 하나 타운을 이루고 그 사회의 일원으로 살고 있는 모습. 그래서 그 밀양자들의 죽음과 그리고 그것을 지키려는 한 동식의 그 투쟁이 헛된 게 아니라 현실 속에서도 우리와 같이 이제 더불어서 살고 있는 사회 구성원이라는 걸 보여주고 싶었고요. And there's another story after the shooting of everything that the scene shot on the ship. The Chinese Koreans form part of the Korean society, and her character, she's trying to survive in this society which links the Chinese and the Korean cultures. 실제로 그 사람들이 집성을 이루어서 사는 곳이고 설명이 충분하진 않았지만 그 아파트에서 엘리베이터 타기 전에 어떤 what kind of pork 그 먹을까 할 때 그것이 한쪽은 먼지 많은 일을 하고 나서 먹는 한국식 돼지고기 요리고 한쪽은 중국 사람들 중국 동포들이 일 끝나고 월급날에 회식할 때 먹는 돼지고기 요리라서 그렇게 이제 섞여 살고 있다라는 것을 보여주고 싶었습니다. The street that appears in the last scene, it's a Korean Chinese suburb. It's a real suburb, and in the flat building, there wasn't a very clear explanation, but in the scene, in the construction scene, there are Chinese and Korean Chinese, Korean, and Korean workers, and the Koreans want to eat bacon, which is the favorite sort of Korean dish, but the Korean Chinese man wanted to eat another dish which is made with pig meat or pork, and he just wanted to demonstrate the difference between the Korean Chinese and the Koreans. Sorry, the Chinese Koreans and the Koreans, better said. 특히 남자의 사랑의 감정에 있어서 약간 성장을 보여주고 싶었어요. And then apart from this social message, I wanted to give a more individual type message. I wanted to transmit how the love of this man evolves over time. For example, if another man would have appeared in this last scene, the man could have walked up to the girl and could have wrung her neck, for example, but how could he have done that, for example? 이 아이건 다른 사람의 아이건 두 명의 아이를 갖고 가정을 이루어서 살고 있다라는 모습을 바라만 볼 수 있다는 게 또한 사랑의 성장이 아닌가라는 생각이 들었고 이 두 가지 점 때문에 그 엔딩을 꼭 넣고 싶었고 뭐 주변에서 반대도 물론 있었지만 지금까지 여러분들에게 보여주고 있는 것 같습니다.
For Dong Si, these girls that with the women are not hers, but he observes this woman with the children. It's like observing the evolution of love. And so therefore I wanted to put in this and extend this final scene in order to explain, to convey these two messages. Following question, please. Hi, good afternoon. I would like to ask you two questions and an observation that may be interesting to you. The question is, to shoot this film, when I saw it, films like The Perfect Storm by George Clooney, the visual aesthetics, what films or actors have been a reference in order to shoot this film? That's the first question. The second question, I like the film very much, and when I walked out of it is to think that quite possibly the Americans, if they haven't bought it, they might end up buying it to make a remake of that film. I'm sure they won't take long to buy it in the United States to make a remake of this film. And then, and as an anecdote and as an observation, the Spanish film La Isla Mínima has a lot to do with memories of murder. It's one of the most powerful films that we've seen so far in San Sebastian Film Festival. Please take advantage of it as a suggestion if you get a chance while you're here in San Sebastian. 영화에 있어서 그 효과라는 특수 효과나 이런 효과적인 면에서 볼 때는 퍼펙트 스톰을 되게 많이 떠오르게 했다라고 말씀하셨고요. 첫 번째 두 번째 질문은 이 영화 분명히 헐리우드 쪽에서 벌써 반응이 있을 거라고 생각을 하신대요. 그래서 뭐 리메이크를 위해서 벌써 뭐 판권을 산다든가 뭐 이런 작업이 이루어지고 있지 않을까라는 생각을 하신다고 하셨고요. 그리고 이건 이제 따로 이렇게 코멘트를 하신 건 이번에 여기 이제 이슬라 미니마라고 해서 미니멈 아이몬 그런 영화가 있어요. 스페인 영화를 보셨는지 모르겠는데 그 영화가 이제 살인의 추억하고 이제 굉장히 연관이 되는 그런 부분이 있다라고 하셔서 그 영화를 못 보셨으면 한다라고 말씀하셨습니다. I heard about the movie. I will see. 그리고 그 퍼펙트 스톰은 여러 가지 영화들을 보면서 연구도 많이 했고 그 중에 물론 이제 퍼펙트 스톰도 있었지만 기본적으로 이 영화는 그 인간이 거대한 자연에 맞서서 싸우는 영화가 아니고 사람과 사람이 부딪혀서 갈등이 되는 영화이기 때문에 조금 그 특수 효과나 이런 것도 굉장히 대하는 게 달랐다고 생각이 들고 여러 가지 배 영화기 First of all, as regards to your first question, of course, before entering into this project, I saw several films, and I saw a lot of films, and amongst them there was Perfect Storm. But this film, albeit the story takes place at sea, it's not a story that deals with a human being fighting against nature. It deals more about the conflict between humans. So therefore, as regards to the special effects, it had to be different. 어떻게 하면은 될 수 있는 대로 실제 바다에서 찍을 수 있을까를 먼저 고민을 많이 했고 뭐 그렇지 않을 경우는 이제 그거를 보완하는 의미에서 컴퓨터 그래픽을 접근을 했다고 생각합니다. So therefore, first of all, to give it that realistic touch, I was concerned about how to shoot at sea in the sea for real, but we did have to touch up a few scenes, and I introduced some special effects in order to make it more realistic. 역설적으로 그 배우들에게 더 집중을 시키는 어차피 이거는 인간과 인간이 부딪히는 드라마이기 때문에 그런 의미에서 지금도 적절한 선택이었다고 생각하고 있습니다. Thanks to this contradiction, I think that the actors were able to concentrate themselves very well in portraying their roles, and I think I got it right in the decision I made there. 리메이크 건에 관해서는 저희 보스가 따로 진행하고 계시기 때문에 저는 전혀 모르고 있습니다. As regards to the issue of a Hollywood remake,
My boss is in charge of these affairs. I know nothing about that. Next question, please. Hi, good afternoon. Congratulations. I loved the film. I would like to ask you about the captain's character. I think the captain is like a Greek opera. It's a character who's not a bad guy, but the circumstances drive him to become the villain of the story. I would like to know how you worked on developing the character of the captain, and can you talk about the actor who played that role, whether he's known in Korea. We don't know the casting of the cast. How did you choose this actor for the character of the captain? 너무 재밌게 잘 보셨다고 지금 축하한다고 말씀하셨고요. 질문은 이제 선장이라는 이 인물에 대해서 질문을 드리겠습니다. 그래서 이 선장이라는 인물을 뭐 이렇게 간단하게 요약을 해서 얘기를 하면 어떤 그리스 비극에 나오는 전형적인 인물, 그 중에서 이제 악인을 대표하는 인물, 뭐 이렇게 저는 봤는데요. 그래서 어떻게 이 인물을 표현하는 데서 어떻게 진행을 해 가셨는지, 어떻게 배우를 캐스팅하셨는지, 그리고 지금 이 배우가 뭐 유명한 배우라면 한국에서 사실 그렇겠지만 저는 사실 잘 모르는 분이라서요. 그래서 그 부분에서 좀 말씀해 주실 수 있는 게 있으면 감사하겠습니다. 예를 들어서 이제 그 배우들이랑 같이 작업을 하면서 시나리오에서는 더 악인이었던 인물을 더 인간적으로 많이 끌어내는 작업을 많이 했었습니다. 그래서 With the work with the actors, for example, from the outset in the script, he's a villain, but when I shot the film, I tried to introduce some more human perspective to his character. The captain's character. 영화가 찍혀진 엔딩과는 좀 다른데요. So therefore, between the end of the script and the end of the film, the film at the end, they are a trifle different. 그 선장이 일체가 돼서 거의 이제 관객들에게 일체가 돼서 마치 그 공포 영화의 한 장면처럼 동식과 홍매에게 다가오고 거기서 이제 관객들이 위협감을 느끼게 되는 게 주 신의 목적이고요. In the script, for example, in the final scene, and the fog and the captain come together as if they were one element, and due to this effect, it brings about a certain sort of terror vis-a-vis the audience watching the film. 모습을 그리고 좀 더 공감 가게 할 수 없을까 해서 나온 아이디어가 이제 조금 더 좀 무너지는 선정이 무너지는 모습을 보이고 그것이 이제 닻을 들어올리는 그 절망적인 그 스트러글 그걸로 이제 표현 그 씬을 다시 구성하면서 전체적으로 이제 영화가 딱히 어떠한 악인도 없는 영화가 되지 않았나라고 생각하고 있습니다. During the shooting of the film, I wanted the captain's character to be a bit more human and have more empathy and more connection with the audience. That is why the captain collapses and he fights in order to make the ship not sink, to keep it afloat. But I don't think there's no true villain in this film. 배우는 그 오히려 이전 영화에서 훨씬 더 악인, 극한의 악인을 연기하고 그 한국 관객들에게 이제 굉장히 냉혈한 악인, 무자비한 악인으로 인식되고 있었습니다. And as regards the actor who portrays the captain, his name is Kim Yoon-seok. He's an actor who had played many roles as a villain and the devil, but a really bad guy. It's as if he were... It was just like as if he is similar to the axe. But the truth is, this actor is a person who's very sensitive and very mild, by the way. He's a mild guy. 이전의 다른 영화에서와
다른 어떤 그 위압감, 어떤 폭력성들은 어떤 자기 불안의 신경질적인 표출이 아닌가. 그래서 이전 한국 영화와는 좀 다르지 않나라는 생각이 듭니다. And in a certain sense, in previous films, the violence that he showed, I think it's that nervous sort of tendency that the actor has in this case. 아주 일상적으로도 도끼를 많이 들고 다니면 배에서는 흔한 기물임에도 불구하고 도끼를 너무 많이 들고 다니면 한국 관객들에게 너무 이제 그게 그 클리셰처럼 다가와서 아주 필요한 것만 쓰려고 많이 노력을 했어요. So therefore, the axe he uses is something that it's used a lot on a boat, on the ship, but I wanted to minimize the use of the axe in this ship. If we saw the axe too much on the ship, it would end up being like a cliche. I wanted to avoid it becoming a cliche on the ship. 역으로 한국 관객들은 저 배우가 이렇게 다른 선원들을 위하고 인간적이고 고뇌하고 불안해하는 거를 보는 재미가 또 있었지 않을까라고 생각합니다. I think that the impression the Korean audience may have would be contrary to a Western audience, the audience here. The Korean audience would probably should see much more human, a more human and nervous perspective that this actor is portraying in his role as captain. 이제 이전 영화와의 관계성 때문에 굉장히 주저하셨었는데 결국은 이제 그 김윤석 배우가 이전에 자기 캐릭터를 벗어나려는 노력 자체가 그 힘이 이 영화를 또한 지금의 그 모습 에너지를 갖는 데 큰 도움이 되지 않았나 하고 감사하고 있습니다. 김윤석 관도 Kim Yoo-seo, when he saw the script, he couldn't make a decision initially as regards to his relationship with previous films and the roles he's played, but I think he wanted to get rid of the characters that he'd portrayed in previous films, and I think at the end it was very positive for him, and I think that's why this film had so much energy, and I want to thank very much the actor Kim Yoo-seo. Next question, please. Hi, congratulations for your film. The truth is, and it's a very powerful film for this official section, but could be a firm candidate to win this film festival. And also one of your actors, the main actor, because he could be a firm candidate also to winning an award at the film festival. The question is, the scenes are very hard, they're very powerful, they're very harsh. Which of them was most difficult to shoot? Was it everything that happened on the ship, or what can you tell us about that as regards to those very strong and powerful scenes? 굉장히 스트롱하다, 힘이 있다. 그래서 경쟁 부분에서도 어쩜 이렇게 상을 받을 가능성이 굉장히 높은 작품이라고 생각을 하신데요. 뭐 배우들 연기에 있어서도 굉장히 뛰어나서 배우들도 상을 받을 수 있지 않았을까라고 생각하는데 배우분들이 한 명도 안 오셔서 좀 서운한 감이 없지 않다라고 말씀하셨고요. 질문은 이제 굉장히 이제 잔인하고 힘들고 좀 어려운 장면들이 너무 많다. 그 중에서도 어떤 부분이 뭐 가장 힘들었는지 약간 코멘트 해주실 수 있는 부분이. 결국은 이제 다른 무태서 찍는 영화처럼 많은 커버리지라고 해야 되나요? 많은 샷을 찍을 수가 없었기 때문에 그런 면에서 꼭 찍어야 되는 것만 찍어서 오히려 조금 더 다양하게 더 보여줄 수 있는 것들을 못 보여준 게 좀 아쉽고, 그리고 기본적으로 그 촬영할 때 그
순서가 이렇게 일괄적일 수가 없기 때문에 너무 이렇게 부분 쪼개져 있어서 그래서 그 앞뒤의 감정을 맞추고 오히려 먼저 찍은 거에 맞추고 그러는 거가 제일 힘들었었던 것 같습니다. If we compare this with the normal films that are shot on ground, this film there's been a lot of limitations and restrictions that say I couldn't shoot a lot of takes, and therefore it's a pity in some of the cases that I wasn't able to demonstrate the great diversity in different takes that I could have done. But vis-a-vis the order of the takes and the scenes, it wasn't chronological, it wasn't consecutive, it was a bit fragmented. So therefore, what I focused upon was for the emotion to to continue as if it were a current. Congratulations on the film. Thank you. I just want to ask a very simple two questions, which is, I hope you haven't answered before, excuse me, but with the double translation. Anyway, what first attracted you to the subject, the human trafficking subject, which is now a worldwide phenomenon, and a terrible one at that? And two, how easy or difficult was it to finance the film? 예, 지금 뭐 전에 지금 질문 두 개 하셨어요. 네네네네. 그래서 첫 번째는 이제 주제에 관해서 질문하셨는데요. 그 주제가 이게 또 불법 이민자를 다루잖아요. 네네. 그래서 이 불법 이민자는 주제 자체가 이제 현재 굉장히 좀 약간 민감한 이슈 중에 하나인데 어떤 면이 끌리셨는지 말씀해 주시면 좋겠고요. 두 번째 이제 제작비를 이제 조달하는 데서 뭐 어려움이나 뭐 그런 게 없었는지 쉽게 제작비. 밀항자들에 대해서 처음을 얘기하자면 가장 끌린 것은 어떤 밀항자들의 죽음 혹은 그런 사회적 의미가 아니라 이 영화가 평범한 사람이 범죄에 휘말리게 되고 스스로 무너지는 것이라고 생각했고, 저는 그 시점이 굉장히 마음에 들어서 하게 됐습니다. 그러니까 어떤 범죄 영화는 형사의 시점이기도 하지만 그러니까 평범한 사람이 아주 작은 계기에 의해서 혹은 욕심에 의해서 범죄에 휘말리고 무너지는 때에 느끼는 죄의식과 불안, 공포 이런 것들에 굉장히 관심이 많아서 그렇게 하게 되었고, As regards that of illegal immigration, what interested me at the beginning was not the death of these illegal immigrants. I wanted to be, what I wanted to tell in the story is how we turn normal people, run-of-the-mill people, and turn them into delinquents and criminals. So therefore, what I liked very much was the point of view of the film in this aspect. That is to say, a story of this nature can be taken from like a detective type perspective or slant. But in this film, it's not described from this slant, so therefore any normal person, run-of-the-mill person, can be guilty, can feel fear, and could become very nervous and do radical things. 중국 동포들이 실제도 그렇지만 죽게 된 거에 대해서 그거를 영화적인 어떤 내러티브의 장치 혹은 사건의 하나로 처리하지 않고 어떻게 하면 관객들에게 조금 더 그 짧은 시간 내에 사람으로 다가가게 하고 마음 아프고 그리고 그들이 지금 우리와 같이 살고 있는 모습을 보여주려고 노력을 많이 했습니다. 그리고 이런 것들은 어떻게 보면은 후에 다 이제 영화를 만들면서 고려하게 된 것들이죠. 첫 first attractive는 아닌 거죠. And as regards to the death of the Chinese Koreans, I didn't want that these deaths to turn into a sort of
device of cinematographic narrative. I wanted to show the love that exists. I wanted the audience to have a certain empathy and believe that these Chinese Koreans coexist and live with us, and therefore this empathic attraction occurred later on, not at the beginning in the script. 에 관해서는 기본적으로 저는 이제 뭐 행운이 좀 있었다고 생각하는데 한국 영화에서도 굉장히 어려운 그 파이낸싱 되기 쉽지 않은 소재였고. As regards to what you asked about financing, I think I was quite fortunate because this film isn't dealing with an issue that is easy to finance, as you may well understand. 굉장히 특이한 케이스였기 때문에. But the producer is a producer who's quite special. So therefore, with the producer, I only had to talk about the film, that say whether this scene was necessary or not. We have to tell this story or not tell the story, or this part of the story or whatever. I liked the character of the captain, and I would like to go back to him, if you'll allow me, to the character of the captain. You placed, it was quite a precise moment in time where the International Monetary Fund is dictating laws, and all of a sudden it's wearing down entire sectors of the traditional, shall we say, economy, and I seem to have seen in the image of the captain a reflection of the entire society, that of the fishermen and trawler fishermen who are struggling in order to survive. And so I would like to know whether this is just an idea of mine that I'm thinking about, or was it your intention to transmit some sort of, or convey some sort of message of this nature? 굉장히 그분 좀 인상적이어서 다시 한번 질문을 드리고 싶으신데요. 이제 이 영화의 지금 배경이, 시간적인 배경이 그 어떤 구체적인 시기잖아요. IMF 위기라는 그런 구체적인 시기를 다루고 있는데, 그래서 어떤 이런 경제 위기 뭐 이런 것과 이렇게 비추어서 볼 때 어떤 이 선언과 이 선장이 단순히 그런 선언과 선장이 아니라 어떤 한국 전체를 이렇게 뭐 상징화한다고 해야 되나, 그렇게 보여지지 않나라고 생각을 하시는데, 이런 주제를 가지고 있으셨는지 아니면 그냥 제가 개인적으로 이렇게 해석을 한 건지. 분명히 이제 그 뭐 은밀한 욕망처럼 그런 의도를 갖고 있었다고 생각해요. 관객들이 알아주지 않는다 하더라도 그런 논리를 갖고 있었고, 뭐 IMF를 실제 사건과는 또 몇 년 차이가 있는데요. 굳이 이제 IMF 시대를 선정한 거는 뭐 여러 가지 영화에 나와 있는 것도 있지만. Your interpretation, it could be like my hidden desire, the way, albeit the audience didn't realize about that message, but this film had, it was quite logically as you told it, that is to say, this film, the story is based upon the IMF crisis, but the real life facts occurred and took place a couple of years before that. 설명하기가 힘든 거였는데, 저도 이제 인터뷰를 많이 했지만, 한국 사람들은 뭐 제 경험에 의하면 이전까지는 어떻게 보면 계급 의식이 없지 않았나, 우리 그냥 다 잘 살고 잘 되고 있다라는 판타지에 있었다라고 생각을 해요. I'm going to explain something which is quite difficult to explain.
in words, but I think that the Korean society, vis-a-vis this economic crisis with the IMF, I think all the Koreans believed we were living okay. We were living more or less okay. That is, we didn't have a concept of a class concept in mind. 완전히 달라져 있고 한국 사회도 그 현재의 한국 관객들이 보았을 때 그 이전의 그 선언들은 중국 그 동포들과 계급적으로는 별 차이가 없는데 인식적으로는 저 사람들은 못 사는 사람들이다라고 괜히 생각하는 거죠. But now everything has changed, everything is different. The current audiences, they will probably see that the crew of this trawler ship are in the same social class as the Chinese Koreans. However, they see the Chinese Koreans as if being under their class and much poorer. 뭐 똥구녕으로 돈 벌러 가는 새끼들이라고 하고 좀 이렇게 뭐 약간 무시하는 경향을 보이는데 이제 그런 게 이제 대표적으로 그런 의도를 갖고 만든 대사입니다. For example, there's one of the crew members that ignores and insults one of these Chinese Koreans. He said, you're going to make money because you're going to be using your backside to make money, your ass. 의미가 있다고 생각을 했어요. 되게 복잡하지만은 어쨌든 그거는 굉장히 의도했고 했다라는 점. 그래서 일부러 IMF 시대로 했고 굉장히 중요했고 어쨌든 모든 환상이 무너지는 시대를 그리고 싶었습니다. I believe that this point of view is quite ironic. And that was obviously my intention, why I chose this period of, in the middle of the IMF economic crisis, when the Korean society collapses, and that's where the Korean fantasy also collapses at the same time. Next question, please. Yes, a couple of questions. Could you explain the real events that inspired you for this film, and to what extent did they inspire you about those real events and real story that took place in the film? And also, could you tell us how you managed to achieve the balance? Because you talked before about the fact that it's a human drama. What you were interested was to promote, sort of convey that human drama and the conflict that takes place, and how you link what is epic and what is intimate, because what fascinates me of Korean cinema is how you address these intimate conflicts that in other films bring about much more modest, through an epic story of adventure and a thriller at the end of the day, wagering in favor of the traditional genres in order to have an impact upon the big audiences. And in other genres don't. So for the conflicts are not superficial in this nature in this film as they are in the mainstream films, but these are very deep, sort of very significant conflicts. 이제 실화를 바탕하고 있는데 이 실화가 이 영화를 만드면서 어느 정도까지 영향을 미쳤는지 그 부분에 좀 말씀해 주시는 게 첫 번째고요. 두 번째 질문은 어떤 이제 이 영화의 균형이라는 면을 볼 때 이게 지금 계속 반복해서 말씀해주셔서 인간 드라마잖아요. 근데 그 안에 굉장히 영웅적 서사적인 스토리가 들어가 있어요. 그래서 개인적인 인간 드라마와 영웅적인 서사 스토리를 어떻게 잘 조합해서 균형을 맞추는지, 그러니까 한국 영화를 보면 그런 내용들이 자주 등장하는 것 같습니다. 그래서 어떤 모험이나 뭐 스릴러, 예를 들어서 또 모험은 뭐 굉장히 뭐 영웅적 서사지만 또 거기에 스릴러라는 어떤 장르적인 영화, 장르적인 그 도구들이 다 들어가 있잖아요. 그래서 근데 그런 면들이 잘 조화가 돼서 이렇게 표면적이지 않게 어떤 심도가 있는 그런 게 보여지고요. 그래서 이런 충돌이 없이 어떤 이렇게 균형을 잘 맞출 수 있는지 영화를 준비할 때 항상 실제 사건이 있으면
굉장히 그 마음이 든든한 측면이 있는 것 같아요. 뭐가 생각이 상상이 진척이 안 될 때 리서치를 하면 되고 거기에 어떤 좋은 것들을 찾아내는 그래서 꼭 어떤 포션이라고 포션이 있다고는 생각은 안 하고 작업을 했다고 생각합니다. When I prepare a new project, if there are real events, I feel much safer. That is, when my imagination is limited, I can carry out an in-depth research. I can study what happened in these real events that took place. So therefore, I feel safer when making the film. But I can't say proportionally how much these real events have truly influenced me. 사건보다는 연극에 힘입은 바가 훨씬 크지 않나라고 생각을 하고 있고 왜냐하면 실제 사건을 기반으로 거기에 실제 사건에는 존재하지 않은 사랑 얘기가 있기 때문에 이 영화는 어떻게 보면 실제 사건보다는 훨씬 더 연극에 힘입은 바가 크다고 생각이 듭니다. In this film, I believe the biggest influence was that of theatre. There was a play that was based upon these true events that took place, and therefore in the play they introduced the love factor, which is a factor that didn't exist in the real events that took place. 중점을 두다 보니 이것이 리얼리즘을 표방하면서도 약간 좀 영웅서사일 수도 있고 사랑의 판타지일 수도 있는 느낌을 갖지 않나라고 생각이 듭니다. So therefore, I focused upon this aspect. Realism comes forth so that I can have a very good story and also include a touch of fantasy. 영화 프로덕션 초반에 농담처럼 이거 거대한 판타지 아니야? 동화 아니야? 이런 얘기를 많이 했습니다. In the beginning, in the production phase of this film, some of the people on the crew said, "This isn't a big fantasy. Isn't this a tale or a story tale?" 아직 제가 명확히는 잘 모르겠어요. 그냥 관객들이 만족하고 나갈 때까지 이야기를 진행시킨다라는 게 목표이기 때문에 그것이 어떤 제가 흐름을 읽고 있다든지 어떤 스킬이 있다든지 그런 것들은 아직은 잘 모르겠습니다. And as regards to your second question, I can't really give you a clear answer because the only thing I do is to develop this story with which the audience can feel satisfied with. I don't think I have any magical tricks or anything special to use at this level. Next question, please, at the back of the room. Hi, good afternoon. I would like to ask you that within European literature there's a text that has been written which is quite ancient by Sebastian Brandt called The Ship of the Crazy or the Madman, and also El Bosco, a Flemish painter, painted this. And this has been used in many films which takes place within a ship. It's practically a ship of death, and I was surprised that many of those characters appear. The hero appears, the powerful man, romantic love, the prostitute appears, the madman, and even the buffoon. Do you have any reference as regards this written text, or within the literature in your country? Is there a similar book or anything written as regards to this, similar to what I've just said, in your country? Can you tell us the name of the author? I didn't write it down. Sebastian Brandt. 그래서 지금 이거를 이제 레퍼런스로 약간 말씀을 하신 게 뭐냐면 거기에 이제 등장인물이 굉장히 많이 죽고 그리고 뭐 사랑이 나오고 창녀도 나오고 뭐 미친 사람도 나오고 뭐 이렇다고 하시네요. 그 작품에. 그래서 혹시나 거기에 영향을 받으셨나 해서 여쭤봤고요. 그다음에 어떤 문학적으로 또는 이렇게 어떤 모델을 삼거나 레퍼런스를 삼은 만약 이 작품이 아니라면 그런
기억을 더듬어 보고 있습니다. Estoy pensando. I'm thinking about it. Allow me to do so. 연극이 훌륭하지 않았나. 그 연극을 어떻게 하면 영화적으로 전달하고 그리고 거기에 내 취향과 내 욕망을 덧붙이고 뭐 연극이 영화에서 갖고 있지 못한 것들을 채워주기 위해서 노력하다 보니 약간 좀 그거는 어떻게 보면 제 취향일 수도 있는데 조금 문학적 냄새가 나지 않나라는 생각이 들고요. Sí, I think that basically the play that the real events were based upon was based upon the real events was great, and I wanted to transmit this in the film theatre, that is to say, in the movie, the play into the movie, and it has these characteristics. To implement the usage of a play in cinema, it's something that I've always wanted to achieve, and therefore I believe that this film does have these literary touches. Therefore, 이런 영화에 접근할 때 좌우명처럼 떠올리는 책은 이제 도스토옙스키의 죄와 벌인데 그 중에서도 그것까지. 예, 예. and as you've just mentioned, you talked about that not book. The difference, it's very Dostoevsky-like, that is to say, to make references to a book and to a novel. 말이 있는데 범죄자들을 잡을 때 아주 간단하다. Entonces hay un So therefore there is a detective character who says that to catch a delinquent is very easy, or catch a criminal is something that's very easy to do. 숨이 차가지고 이렇게 뻑 올라온다. si miras el mar, If you look at the sea, you see has the criminal sinks but comes back, floats back. And that's the moment where you've got to catch him. And that's the literary reference I make, or I use when I make films. When I describe the different scenes of a criminal, I always thought about these references, that are literary references. It seems high. I would like to ask about the title. Why was it called Haemu, the film? 네, 이 제목을 붙이셨네요. 연극과 동명 제목이고 그것을 대체할 만한 뭐 좋은 제목이 생각이 안 났고 영화 전체적으로 다 어울린다고 생각을 했어요. 특히 이제 이후에 굳이 이제 그거를 바꾸려고 노력을 안 했다라고 볼 수 있죠. 근데 어떤 의미를 찾는다면 우리가 인생에서 모든 거를 한꺼번에 잃을 수 있는 위기에 처했을 때 혹은 잃었을 때 느끼는 공포와 불안, 막막함 뭐 이런 것이 해모가 아닌가라는 생각이 들었고 Sí, básicamente Basically, it's the same title of the play. I couldn't find any better title, and I can say that I've not tried to change it. The meaning of the title, it represents the human crisis, that is to say, that when a human being feels fear and nervousness, and that is demonstrated by the fog. Hi, I would like to ask you. Park Joo-toon
He's an idol in Korea. He's well known. And how did you decide that he participate in the film and such? Because he's done very different roles to the role that he plays here. 아이돌 스타인 걸로 알고 계신데요. 그래서 어떻게 이분을 하는 걸로 결정을 하셨는지 감독님께서, 그리고 지금까지 뭐 배우로서 이렇게 연기를 했지만 이거와는 이번 역할하고는 굉장히 다른 그런 이미지만 했던 걸로 알고 있다. 박유천 군이 연기에 대해서 굉장히 관심이 많은 거는 이미 알고 있었고, 딱 두 가지 점이었던 것 같아요. 이 시나리오를 보고 하고 싶다고 연락이 왔을 때 이 친구가 정말 연기를 하려고 그러는구나. 아이돌이 그냥 겸업으로 드라마나 그런 걸 하는 것이 아니라 이 친구가 앞으로는 진짜 영화 연기를 하려고 하는구나라는 느낌을 받았어요. Sí, yo sabía que I knew that Park Yu-chon was interested in playing the role. When he read the script, he knew he wanted to perform this character. He was interested in the performance, and not concerned about being the idol and the star he is. 한 기운이 있는 것을 실제로 만나보고 느꼈어요. y luego And then meeting Park Yu-chon in person, I realized that he's a nice guy and he had very positive energy. 그런 박유천이라는 군의 그 존재 자체가 이 영화의 어떤 테마와 맞닿아 있다라고 생각을 해서 결정을 하게 되었고, 다른 사람들이 생각한 것보다 두려움 같은 거는 없었습니다. And the existence of Park Yu-chon has a lot of points in common with the subject matter of the film, so therefore I wasn't too concerned about whether he could play the role well or not. Pregunta más. Any further questions? Okay, thank you very much. Thank you very much. Nice to meet you.